Ni matumaini ya kila mzazi akiwa hai kuona watoto wake wakiwa na maisha yanayofaa. Ni haki ya kila mtoto kulelewa kwenye mazingira yanayofaa kulingana na sheria. The law does not allow a single lady to adopt a male child. This is Deliverance TV, plundering hell and setting the captives free. Ni haki ya kila mtoto kulelewa kwenye mazingira yanayofaa kulingana na sheria, ambayo inamruhusu mtu tu kumlea mtoto asiye wake iwapo mlezi ana umri wa miaka 25 na ni mkubwa na miaka 21 zaidi ya mtoto anayemchukua ili kumlea na hajapita umri wa miaka 61. Adoption laws in Kenya are governed by Adoption Act, which was 463, but now it has been repealed by the Children Act, Cap 161. In those acts, that is where the procedure for adoption is clearly set out. Kwa kutaka kujua zaidi, basi utafiti wetu ulituelekeza kwenye kituo cha Baby's Hope kilichoko Mountain View. Njoo nasi. This home was started by an Australian couple, that's Pastor Rob and Glenn Bruce. Are the ones who started the home. From what age do you start taking the kids in the children's home? We take kids in from the age of 1 day to 6 months. Yeah. And how do you usually get the kids? Our kids, like in our home, it's a requirement that we need to have a social worker. That's the first thing also. So what we normally do is the work of the social worker. Either she can be called or she has to go out looking for kids. And to find that our babies come from different places, either through the police or children departments or even hospitals. Ni jukumu letu kama taifa la Kenya kuwalea watoto kama hawa, kuwaweka kwenye makazi yanayowafaa, kuwapa upendo, kuwahurumia na kuwapeleka shule pia, na wakati mwingi kuwajulia hali aswa wakiwa kwenye vituo za kuhifadhia watoto alimaarufu kama children's home. Unafahamu kuwa sheria inamruhusu mtu kumlea mtoto wa jinsia sawa na yake? Now according to the law, if I'm a lady and I want to adopt a child boy and I'm not married, am I going to be allowed to adopt that child? No, the law does not allow a single lady or a single person who is a lady to adopt a male child. But if you are married and you have a husband, the law will allow you to adopt a male child. Je, ni utaratibu gani ambao wazazi wanapaswa kufuatilia ili kumpata mtoto kutoka kwenye makao haya? Okay, we actually work with different agencies, adoption agencies being one of them. Also, we work closely together with the government, the Children's Department. Formerly, it was under the Ministry of Gender, Children and Social Development. So adoption process is done totally everything is done at the agency. Ours is just to identify the child with the client. With the agencies that we work with, they help us understand how to cater for a home, yeah? We have to go through the government department, the children's department, and there's some documents that they require from us. We do a proposal. We also give policies of the home to the agency. Then they later on forward it to the National Council for Children, who later on give us certificates. Ni matumaini ya kila mzazi akiwa hai kuona watoto wake wakiwa na maisha yanayofaa. Na ikiwa mzazi atatoweka humu ulimwenguni, basi watoto wake hubakia kwenye mikono ya familia. Ingawa wakati mwingi watoto hao huteswa, hivyo basi kiwalazimu kuwapeleka kwenye makao ya kuhifadhia watoto mayatima au watoto wasiokuwa na makwao, ambapo wewe unaruhusiwa kwenda kumchukua yule mtoto na kumlea kama mtoto wako mwenyewe. For the adoption process, it is majorly done at the adoption agency. Ours is just to follow what the agency says. Because before the parent gets to us, they send in an investigation report, or rather a report of that client. So within the report, they'll mention, there's a place where they mention whether this client is qualified for a child who is male or female, and the age of the child also. Yeah. So what we normally do is, depending on what has been written on that report, we identify a child. Then our clients come to identify with the child, see if they are able to go with the child home. We give them 5 days to bond with the child. Then after that, they go with them at home.
for 3 months foster care. So adoption process is done totally everything is done at the agency. Ours is just to identify the child with the client. When you have already adopted the child, yes, you can protect because now you have the adoption certificate. But if you have not yet done the procedural work through going to court, then the parent can take back the child. So the first step that you should do when you are adopting a child, you should get the consent of the existing relative. You know, the mother, the father, the grandparents, and then there the law will protect you. Okay, sometimes it is hard to tell because the children that we keep are very little, but there are those instances where a client will come back for the routine visit and you realize the child is not behaving in a good way, or rather the child looks like they're being disturbed. Then normally what happens is we take the chance of going to see what happens to the child back in the home where they went. And with the permission of the agency and the children's department, the child might be returned in the home. But those are very rare cases. We've not had such. Okay. Kituo hiki cha kuwalea watoto kina vyumba vitatu vya kulala. Hiki kikiwa ni chumba cha watoto kuanzia mwaka 1 hadi 3. Usafi katika kituo hiki cha kuwalea watoto ni jambo la busara. Ilinibidi kwanza ninawe mikono kabla sijaruhusiwa kuwashika hawa watoto. Acha shida mingi. Watoto kama hawa ambao wamekosa maziwa ya mama, ni nini hufanyika? And then all the things, vitu zote ambao wameshatoa kule kwa watoto, it comes here, there is a process to clean them. You wash them from here, you wash them, mix hapa na jiki kidogo, unaweka jiki kidogo hapa ndani. Hiyo ina kill bacteria. Ina stay here for either 15 minutes. From here you return them, you release them. Inaitiwa hapa kabisa. Sasa hii siko tayari kutumika hizi. And then your hands must be clean. We follow this menu. These are the menu. On Monday to Sunday, I mean. So from morning we give them breakfast. This is what we give them, porridge. Na kama mtoto ako na allergy ya chakula fulani? Yeah, tukisha discover ambao hako na allergy, tuna change. That's why we see here the cereal. Na bata hapa kuna zile cereals ama Weetabix, vitu kama hiyo. Tukiona kwamba uji haimpeleki vizuri. For the small ones, those are now studying, try to teach them how to swallow things, hivi tungumu kuswallow. Sasa hii ndio tunatumia. Na kuna watoto fulani wanakulanga special food. Unless awe na shida fulani. Yeah. Hakuna ati kusema hiyo ni special. Kuna kama mtoto, kuna watoto wengine ambao weight yao wanakuwa 1 kilo uzani mkubwa, wanakuwa na ukipima weight yake ana lose weight. Tunaongeza yai. Kwa nini? Tunaongeza mafuta kidogo, as you see here, corn oil, and we mix up with sugar. Tunawapeanga maziwa ya ng'ombe? Tunawapatia this normal packet. One na kala. This one. So hii ni kwa ajili wale wadogo kabisa. Unajua sasa hawanyonyeshwi, wanaanza na hii maziwa. Alafu akija kama 6 months anakuja hii, anaanza kukaa weight 2. Madhara yote? Hakuna, haina madhara hata kidogo. Hii itia kila kitu yote, na vitamins zote siko hapa. Ile ambao ni sawa tu na maziwa, ile ambao mama na mtoto ananyonya. And we follow everything is given here, how to measure the water, what according to the age. You see here, 0 to 6 months. We put water until to 7 cups, hii vijiko 7. And the water must be boiled. We boil the water because hiyo maziwa mpaka iwe ni ile warm ya matiti ya mama. Watoto hao wana matumaini tele ya maisha.
Kwa maana msamaria mwema mahali aliwaleta mahala hapa, wakalelewa vyema, wakafunzwa nidhamu na kupewa malezi bora kama yale mzazi wa kawaida anaweza kukupa. Hi, my name is Rosalind Nobbs. I'm the marketing manager at Hope House Babies Home. We have abandoned babies, 22 at present, and we're situated at 315 Mountain View Estate in a rental property. We're supported solely by donors and well-wishers from Kenya and other countries, including my country, Australia, but we don't have a lot of regular monthly donors. Ni jambo la busara kumchukua mwana asiye wako na kumlea, ingawa kuna changamoto fulani ambazo watu huzipitia. Kituo hiki cha kuwalea watoto cha Hope's Home kinaweza waweka watoto 25, ingawa kwa sasa wana watoto 22. Nikiripotia Deliverance TV, jina langu ni Rosa Mulevu.